O te whaatalofa atu I le whaafonga mai moa mai a si o tātou atunuu I le nei a fiafi. Tātou te vi ia pēr tātou atua ona o lona ngalelei ma lona alofa tu noa. O loo malu tapu au ina I pēr le tātou fōlaunga I nei vai tau whaingatā. Ma lo le tai, whaafitai le tāpuai. O loo whaau au pēr le tātou ngā ruenga e tali atu I le pepesi o le whaamai e pei ona tai muai le soifua maloloina. Ua whaamauina I le li poti lata mai ale mta ngā ruenga o le soifua maloloina. Mai le aso sefulu e o atu I le aso sefulu lua o me. E tolu se lau 5 valu ua whaau popo I le numera o e ua peisia I le whaamai. Ma ua se e atu wai I le sefulutasi afe o no se lau fit sefulutasi. Le au whai o I lātou ua peisia I le atunuu. E au fia ai ma I lātou na ulu whale mai. Ma ua ai ua fia. O le toono I lātou o lo o tau fia I no fuanga wha no fuisea. I le whale mai matotua. Ai le aiseisi o tau fia I le potu tingaina. O le tōtele o I lātou na tau fia ua toetea I tua I o lātou wainga. E valusfulu valu afe whāselau valusfulu maletolu suenga o le koviti ua maea na whaatino I le atunu. Ma au loo whaau au pēr. E toatasi le maliu na whaamauina I totonu o le piliota le nei. Ma ua se e atu wai I le 24 I lātou ua maliliu I le whaamai. O le tūlanga o tātou tui pui pui. O le vai aso atu I tua na opo ato ai le atunu. I le polkalame sa whaatino e le soifua maloloina. Sa whaasolo I tū malo uma. E whaonga ai whale aonga. O le taimi nei, ua iwa sefululua tesi ma le iwa pasene o I lātou e le sefulu valu tausanga malunga atu. E mātutua, ua maea o lātou tui pui pui. Mo le sefululua le sefulufitu tausanga le mātutua. Ua valu sefulu valu tesi ma le tolu pasene. Ua maea o lātou tui pui pui e lua. Mo le 5 I le sefulu tasi tausanga le mātutua. Ua valu sefulu tolu tesi ma le 5 pasene. Ua maea o na lātou tui e lua. Mo I lātou e angawaa I le tui lona tolu po le booster. Ua fit sefulu whaafe lua se lau sefulu valu. Ua maea o na whaatino o lātou tui. O loo whaau au pēr a tātou tuinga I le taimi nei I whale mai whai tu malo uma I le atunuu. A toa manofuanga masani o loo whaatino ai tui I le whale mai matotua. O le tōtele o I lātou sa afia ua toe whaafoisia le malosi ma ua toe whaawau ngā ruenga matiu te masani. E au whai ai foi ma le au whai ngā ruenga ale malo. Ua mautino ai o le tui pui pui o le fesosoani telelea. Mo le pui pui ngā o tātou uma mai le whaata o tolia I le whale mai. Ona o a unga o le whale mai. Ma whai titia ai le tūlanga o le whaono maliwai. O le whai unga o le vai aso na te anei, na a mataloa I ai le whainga fau. Mo le whaanofo e seo pasise uma e taunu mai I le atunu. E whaatino lātou suenga I le malawa lele. O nā ngā isa o loa lea I o lātou ainga, e whaanofo e se ai mo le fitu o aso. Ua whaata oto ai a inga whaasoifua maloloina
e mataituina ai le whaanofo e sea i ainga. Malipoti mai i unga o latou suenga i le matanga luenga o le soifua maloloina. E iai au lape ua whaatulanga pe a whai e le muli ta ia nei ai e inga. E afu atu le masina fou, Yuni, le malanga mai o vaalele iwa yaso taitasi mai New Zealand ma Australia. Ai tailua vai yaso mai fiti. Ua iai le fuafuanga o le a amata o na whaase uma atu tūlanga masani o le whaangai o inga o awa noa mō vaalele. Ma le whaatulanga ina o malanga ma pāsese e awina mai i le tunuu i kampani vaalele. Ma ofisa malanga e pei ona masani ai. Ai le ia afia le lalolangi i le koviti. Ma tāpunia ai o tātou tua oi whaavao malo. O loo ua amata foi ona tatala le whaatawina o awa noa, bookings, i lunga o penga te whailangi a le Air New Zealand. E amata i le malanga le vaalele, i le asosa 22 o me. Ma o le a whaawawina ai lea whainga, mō malanga a vaalele o tutoe mō le tausanga. O le awa noa mua mō le ulu whale mai i le atunuu, ua tuina lea i tangata Samoa e nofo mau i Samoa, o e umia tusi folau Samoa pe umia tusi folau o isi atunuu, ai o loo iai whaailonga e whaatanga ai le ulu whale mai, exemption stamp. Whape ai, ma tangata whainga luenga mai atunuu i whafo, o e o loo ngā lulue i tutono le atunuu, ma loo umia pe mita whainga luenga. Whape pe mita mō le nofo ai Samoa mō se taimi le tu mau. I le toi whetuna inga o vaenga tūpito mō le tatalaina o tātou tua oi whaavao malo. Na whaavae i le tūlanga ua iai a tātou tāpenanga whaale soifua maloloina. Tāpenanga a isi tū tino uma o le tātou tamau ainga, e au fia ai male vaenga maoti ma pise nisi. E whapea foi i le whetuna inga a isi atunuu tua oi, o loo malanga mai ai tangata i le atunuu, e pei o Australia, o Fiti, ma New Zealand. O le atua ilo foi ai e inga whaale soifua maloloina, mō i lātou e malanga mai i le atunu. O le tūlanga i le tatalaina o aonga i le atunu, ua amata mea ai le Universite au Samoa i le aso se fulu o me. Ua whaata oto le polokalame mō le toeae, whaasolosolo o aonga e afu atu i le aso lulu nei, se fulu balu o me luafe lua se fulu lua, mō kolisi ale malo a onga tu maoti mai kalesia, ato ai ma onga whaawa uma i le atunu. O a onga tūlanga lua o le aae i le asongfua tolus fulu me. Mō a onga amata e toe ae uma i le asongfua aso whau lai luafe luas fulu lua. O wala tā ua ia sa ilo tutoa le kapeneta i lana whaiunga i le aoli nei. Na whaavae i le tūlanga ua iei nei le tūlanga ua tātou tui pui. Ai mai se lava i whana witi mai le 5 i le sefulu tasi tausanga le mātutua. Pato a maea o na lātou tui pui i le vai aso na te anei. Ma e mo mia i lātou tino le leititi fo o le lua vai aso. E ato ai le au ngā o le tui pui. Ma mawhai ai o na lātou maua le pui ngā mo o mia mai le whamai. E whapea foi i le mo o mia o na mataitu le lei.
le amatanga o le whaanofo e sea I ainga e pei ona amata whaatino I le whai unga o le vai aso na te anei. Ma le muli ta ia o ai inga uma e pei ona whaatulanga ai ina ia mapo ma solo le nei whainga fou. E whapea foi I le mataituina pea o ainga ua ali mai I le pepesi o le whaamai. Ma le whetuna inga o I tū mālo mō le whengasoloai o le atunu. Ua taunu ua I le kapeneta I lana whai unga e whapea. O le a whaawau o na iei pea le atunu I le laasanga lua. Lanu moli o le puipuinga mai le whaamai mō le isi lua vai aso. E afua atu le vai luanga o le pōtai au, le aso lua, sfurufito me lua afe lua sfurulua. E o atu le vai luanga o le aso tolu tasio me lua afe lua sfurulua. Ua iei suinga ua whaata oto I lalo polo inga o vavao, mō le isi lua vai aso, ma o nei whetuna inga e au fiai. O le aso loia I tū lao vavao mō le whewai o tangata, ma ua mawhai ai o na whengasoloa I le tunuu I taimi uma o le aso. Lua, le amata o na whaase e atu I company vaalele ma ofisa malanga. Le whaatino ina o awa noa mō vaalele whaatulanga ina o malanga I le malanga o le aso sa nei, luas fululua o me luafe luas fululua, ma whaasolo atu ai se ia o ina tatala a toa o I whaavao malo o le atunu. Tolu, le tatala ina a toa o tua oi whaavao malo le atunu, mo so se tangata I le aso mua o au kuso luafe luas fululua. Wha, le toe ae o kolisi uma ale malo, kolisi tu maoti ma kolisi e kalesia. Ato ai ma o ngā whaawau uma I le atunuu. E afua atu le aso lulu nei, sfuluwalu o me luafe luas fululua. E whapea foi o na ae a onga tūlanga lua, I le aso ngafua tolus fulu me, ma onga amata I le aso ngafua wha o iulai. E tu maupea isi a inga e pei ona iai I le taimi nei. O le whaalauteleina o a tātou polo inga o vavao, o le a whaelo atu I tūlanga masani, o whaasalalaunga mai lo tātou malo. Samoa o lo tātou wholau pea ma lui tau o le soifuanga nei. Peitai, e ui na tātou lutia I puawa, a tātou te mapu I whangalele. O a whaafuli whao umafoi, e ui, e iu, ina langi lelei, ma toa file mu. Ele aisu tātou malosi, po sa tātou poto, e lawe ai ai tātou mai whaingatā. Ua na ole atua na te mawhaia mea uma, o ia na te whaatonu wholau, ma ta iala si o tātou atunuu. E tusa ma le taita inga o lona nganga pa ia. Ia whaamaise le atua I a inga, ma whanau pele ai lātou ua maliliu, ona o le whaamai. O lo manatua o tau uma I tatalo a le tātou malo. Soifua. Good evening, Samoa. Our country, through the Ministry of Health, continues to proactively respond and lead measures to counter the spread of COVID-19 in the community. The Ministry of Health confirmed from its latest report that from the 10th to the 12th of May, 358 new community cases were identified, taking the total number of cases for Samoa to 11,671
including repatriated passengers. 6 people are currently isolated at the Matotua Hospital, with none at the ICU. It is encouraging to note that most of the people who contracted the virus have made full recoveries. A total of 88,483 RAT tests have been administered, and testing continues at all district hospitals in the country and private general practitioner clinics. 1 person sadly passed away during this period, taking the number of deaths to 24. Our district-to-district vaccination rollout using school buildings was completed last week. To date, 92.9% of people in the age group 18 years and above have completed vaccinations. 88.3% for the age group 12 to 17, and 83.5% for the age group 5 to 11. A total of 74,218 booster doses have been administered. As of current, our vaccination programs for these age groups continue at all district hospitals and centers at the Matotua Hospital. Vaccinations remain our best defense against severe effects of COVID-19, leading to hospitalization or death. Last week, new quarantine requirements for traveling passengers were implemented, which now require all passengers to self-isolate at home for 7 days. Strict health measures and conditions have been put in place to ensure that these passengers adhere to reporting of their test results on the 3rd and 7th day to the Ministry of Health. A breach of these home isolation health requirements will incur a fine of 2,000 tala. Commencing from next month, June 2022, weekly flights will arrive from Australia and New Zealand and fortnightly from Fiji. Beginning from the flight this Sunday, 22nd May, all booking reservations and other airline arrangements for flights coming into and out of Samoa will be handed back to airline companies and travel agents, as have been the normal procedures before our borders were closed. The services for registration that were done through the Ministry of Foreign Affairs and Trade have now reverted back to the airline offices using both online and on-site services. The traveling public is advised to do bookings online with the relevant airline companies. The first step for reopening of borders began with entry allowed for all Samoans, resident in Samoa, and travel on Samoan passports. Samoans that travel on foreign passports but with exemption stamps for entry, as well as foreign contracted workers with the relevant work and temporary resident permits. In reassessing our preparations for the reopening of our borders to international travelers as initially announced, important consideration was given to our current rates of vaccinations, sector planning for the reopening of our borders, especially the private and business sector, as well as the experiences of other neighboring countries. Our schools have begun resumption of classes this month, with the National University of Samoa restarting classes on May 10th.
All colleges, including those of the government, private, and mission, will resume this Wednesday, 18th of May, 2022. Primary schools will resume on Monday, 30th of May, 2022, and preschools will resume on Monday, 4th of July, 2022. Cabinet this afternoon considered these important facets of the next steps of our COVID-19 alert levels. Vaccination rates remain a critical component of our response, especially for the 5 to 11-year cohort who have just completed their second dose and who, according to the Ministry of Health's advice, will need at least 2 weeks to acquire full immunization effectiveness against the COVID-19. Further, as we have just implemented new quarantine measures for home isolation for passengers, it is vital that we carefully monitor these new measures, particularly compliance and monitoring. In this connection, Cabinet this afternoon approved that the country remains at alert level 2 for another 2 weeks, from Tuesday midnight, 17th of May 2022, to midnight of Tuesday, 31st of May 2022. New changes introduced under these state of emergency orders include the following. 1. Removal of curfew hours, which will now allow people greater mobility throughout the whole day. 2. The referral of airline bookings and all other related airline arrangements to airline companies and travel agents for all travels to and from Samoa, beginning on the 22nd of May, 2022. Third, opening of our national borders to everyone on the 1st of August, 2022. Fourth, the resumption of colleges, post-secondary education training on 18th May 2022, primary schools on the 30th of May, and preschools on the 4th of July 2022. All other SOE orders remain unchanged. Government, through the usual channels, will communicate details of these orders. Our condolences go out to the families and loved ones of those persons who have passed away due to complications of the virus. We continue to keep you in our prayers. God bless Samoa. Soifua.